Very good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. And this is a place where we give you free coaching for SSC, TSR, JC, PolySet. And now we are doing the SSC revision. All right, so the first session we'll have mathematics, in which we are going to do quickly the revision about the polynomials topic. All right, students, so hope you all are ready with your pen, pencil, your notebook, and if required, the textbook as well. All right, here goes. Let's start. Right. So quickly we'll brush up with the formulas. All right. So the relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial. So the zero of a linear polynomial ax plus b is nothing but minus b by a, which means minus constant term by coefficient of x. And let alpha, beta are two zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, then sum of the zeros, that is alpha plus beta, is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square, which is minus b by a. All right, now let's talk about the product of the zeros. What are the products of the zeros? It's nothing but alpha beta, which is constant term by coefficient of x square. This is c by a. All right, so now let alpha, beta, gamma are the three zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Of course, here also a is not equal to 0, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus of coefficient of x square by coefficient of x cube, which is nothing but minus b by a. And then alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. This is nothing but the coefficient of x by coefficient of x cube, which is c by a. Alpha, beta, gamma is nothing but minus constant term by coefficient of x cube, which is minus d by a. And here we are going to quickly get the basics from the remainder theorem and the factor theorem. So remainder theorem tells us that if f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a. And about the factor theorem, if f of x is divisible by x minus a, then f of a is equal to 0. Right? So in this case, few points to be noted is if the dividend is f of x, the divisor becomes x minus a and the remainder is f of a. And the dividend is f of x, divisor is x plus a, and the remainder is f of minus a. The dividend is f of x, divisor is ax minus b, then the remainder is f of b by a. The dividend becomes f of x, divisor is ax plus b, the remainder is f of minus b by a. Alright, so here you can see the graph of y is equal to ax square plus bx plus c. It cuts x-axis at two distinct points, a and a dash. In this case, the x coordinates of a and a dash are the two zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. So in the first graph, you can see that the curve meets the x-axis at a dash. So here it is, the equation is y is equal to ax square plus bx plus c, where a is less than 0 because it is negative, isn't it? So the coordinate becomes minus b by 2a and minus d by 2a. And the next graph, which shows, like a parabola, a U-shaped, here the equation is y is equal to ax square plus bx plus c, where a is greater than 0 and a meets at both positive and at the negative. Right? So here the coordinate becomes minus b by 2a minus d by 2a. When a polynomial f of x is drawn
as a graph. Wherever it meets the x-axis, that point is 0 of f of x. Let us take a test. Type your answers in the chat box. 40 seconds time to answer each question. All right. Now here goes the first question. A quadratic polynomial where zeros are 5 and minus 2 is dash. All right. So a quadratic polynomial where zeros are 5 and minus 2 is dash. So what do you do in this? X minus 5 into x plus 2. Yes, so you can just multiply. See here, the answer is x square minus 3x minus 10. As I said, x minus a into x minus b is a polynomial with a comma b as zeros. So x minus 5 into x plus 2. All right, so here you will get x minus 5 into x minus of minus 2 is the given polynomial. So x minus 5 into x plus 2 is the given polynomial. So when you multiply x minus 5 into x plus 2, it gives you x square minus 3x minus 10. X square minus 3x minus 10. All right, see the second one. The standard form of a linear polynomial is dash. The standard form of a linear polynomial is dash. Ax plus b, where a is not equal to 0. Ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0. Ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a is not equal to 0. All right? Yes. So it is ax plus b, where a is not equal to 0. So for linear polynomial, the degree is 1. Now, here in this case, you need to identify the monomial. All right, students, so quickly identify the monomial in this. You have to identify monomial. Which is that? Is it x square minus 2, x plus 2, 2x, or none? It is 2x. Because monomial is a polynomial with just one term. Mono means one. Isn't it? So let's see how many have joined, by the way. Navatej only has given me the answer. But I have here Durga, Harshita, Seema, Seema, Navatej, Harshita. Yeah, so students, those who are here, just work it out and give your answers. Isn't it? Okay, right. See the next question. So monomial is one term, binomial is two term, trinomial is three terms. See the next question. If y is equal to p of x, it is represented by the given graph, then the number of zeros are dash. So you can see in this graph, your x-axis is x dash, your y-axis is y dash. Right? So y is equal to p of x. The question is, if y is equal to p of x is represented by the given graph, then the number of zeros are dash. Is it 2? Is it 3? Is it 4? Is it 1? Is it 2? Is it 3? Is it 4? Is it 1? All right, so it is 4. Because
The number of times the graph meets x-axis is 4 times. It gives number of zeros. All right? Yes, you can see it meets the x-axis at 4 times. All right, let's move on to the next question. Your next question says, the standard form of a quadratic polynomial is dash. Ax plus b where a is not equal to 0. Ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. X cube plus bx square plus cx plus d where again a is not equal to 0. Ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a is not equal to 0. Right. So now it's a very simple question. You just have to tell me the standard form of a quadratic polynomial. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Isn't it? All right. Now see the next question. The quadratic polynomial whose zeros are minus root 15 and plus root 15. The quadratic polynomial whose zeros are roots 15 and minus root 15. Okay. So the quadratic polynomial whose zeros are root 15 and minus root 15 is dash. So x square minus 15, x square minus 225, 15x square minus 1, x square minus root 15. Quickly give your answer, students. X square minus 15, x square minus 225. It should be x square minus 225, isn't it? Because it is x plus a square minus b square, a plus b into a minus b, x plus 15, x minus 15. Right? So if it is x square minus 225, a square minus b square. So it would be x plus 15 into x minus 15. But here the roots are root 15. Isn't it? So it should be x square minus 15, where it would be x plus root 15 into x minus root 15. All right? Yes. All right, correct. Next. If 1 0 of a quadratic polynomial 2x square plus kx minus 15 is 3, then the other 0 is dash. Then the other 0 is dash. Right? See the question very carefully. If 1 0 of the quadratic polynomial 2x square plus kx minus 15 is 3, then the other 0 is dash. Is it minus 15 by 2? K minus 5 by 2 minus 15. Minus 15 by 2 k minus 5 by 2 minus 15. So quickly give me your answers. So here, let other 0 be alpha. So what are the products of 3 alpha? C by A. So minus 15 by 2. Right? And A is equal to minus 15 by 2 by 3, which will give you minus 5 by 2. All right, so let me see how many of you are there, by the way, and given me the right answers. Yeah, I have Divyanshi, you're right. Navatej, you're right. So I have a student called Durga, Harshita. So you all are not giving me the answer. Seema. Okay, right.
See the next question. The maximum number of zeros that a polynomial of degree 3 can have is dash. Right? So the maximum number of zeros that a polynomial of degree 3 can have is dash. Is it 3, 1, 2, none? So the maximum number of zeros that a polynomial of degree 3 can have is dash. 3, 1, 2, none. So it is 3. 2y square minus 3y plus 4 is a dash. 2y square minus 3y plus 4 is a dash. Is it a linear polynomial? Is it a quadratic polynomial? Is it a cubic polynomial? Is it a biquadratic polynomial? Is it a linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, or biquadratic polynomial? So quickly give me the answers. Don't take much time. Let's see, it is a quadratic polynomial. The sum and the product of the zeros of polynomial x square minus 3 are respectively dash. Right? So the sum and the product of the zeros of polynomial x square minus 3 are, is it 0, 3, 0, minus 3, minus 3, 0, or 3, 0? Quickly give me your answer, students. Yes. Which is the correct option? Is it 0, 3, 0, minus 3, minus 3, 0, or 3, 0? Let's see the answer. It is 0, minus 3. All right. See the next question. If the zeros of a quadratic polynomial are equal in magnitude but opposite in sign, then the product of its 0 is 0. Sum of its 0 is 0. There are no zeros of the polynomial, or one of the 0 is 0. Quickly think over it and then give me the answers. Product of its zeros is 0. Sum of its zeros is 0. There are no zeros of the polynomial. One of the 0 is 0. All right. Sum of its zeros is 0. See the next question. If one of the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is 0, then the other 0 is dash. See the question. If one of the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is 0, then the other 0 is dash. B by a minus c by a minus b by a or 0.
It is minus b by a. Right? So what is alpha plus beta? Minus coefficient of x by coefficient of x square. All right. See the next question. The polynomial whose zeros are minus 5 and 4 is dash. X square plus x minus 20, x square plus 5x minus 4, x square minus 9x minus 20, x square minus 5x plus 4. All right, so the polynomial whose zeros are minus 5 and 4 is dash. X square plus x minus 20, x square plus 5x minus 4, x square minus 9x minus 20, x square minus 5x plus 4. So here it is x square plus x minus 20. Right. See the next question. The number of zeros lying between minus 2 and 2 of the polynomial f of x whose graph is given below is dash. The number of zeros lying between minus 2 and 2 of the polynomial f of x whose graph is given below is dash. 4 options 3, 4, 2, 1. All right. So what are the options? 3, 4, 2, 1. Right. It is 2. Yes. So minus 1 and 1. See the next question. Among the following, which is not a polynomial? 5x square minus 6x plus 3, 2 minus 3y plus 6y square minus 2y cube, x power 4 minus 3x plus 2, or x power 3 by 4 minus 7x plus 4. Right? So 4 options are there. 5x square minus 6x plus 3, 2 minus 3y plus 6y square minus 2y cube, x power 4 minus 3x plus 2, x power 3 by 4 minus 7x plus 4. Let's see the answer. It is x power 3 by 4 minus 7x plus 4, because in polynomial the power can never be in fractions. Right. See the next question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to x square plus px plus q, then a polynomial having 1 by alpha and 1 by beta as its zeros is dash. Option 1, qx square plus px plus 1. Option 2, qx square minus px plus 1. Option 3, qx square minus px minus 1. Option 4, qx square plus px minus 1. So 4 options are there. Quickly give me your right answers. Yes, it is option 1, qx square plus px plus 1. Right. See the next question. If f of x is equal to ax square plus bx plus c, it has no real zeros, and a plus b plus c is less than 0, then c is equal to 0, c is greater than 0, c is less than 0, or none. Right? Is c is equal to 0, c greater than 0, c less than 0, or none.
So here it is C less than 0. See the next question. If alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial, f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, then 1 by alpha plus 1 by beta plus is it b by a minus b by a, c by d minus c by d? And the answer is minus c by d. Let's see how many of you have given the correct answers. I have Divyanshi. Yeah, right. Navatej. Right, Navatej. And then I have Lavanya. Yes. Then I have Sahasrao, right? All right, good. And let's move on to the next question. If the product of the zeros of the polynomial f of x is equal to ax cube minus cx square plus 11x minus 6 is 4, then what is a? If the product of zeros of the polynomial f of x is equal to ax cube minus 6x square plus 11x minus 6 is 4, then what is a? Is it 2 by 3, minus 3 by 2, 3 by 2, minus 2 by 3? Yes, so let's see the answer. It is 3 by 2. All right. See the next question. If alpha comma beta are the zeros of the polynomial, f of x is equal to x square plus x plus 1, then what is 1 by alpha plus 1 by beta? Minus 1, 1, 2, minus 2. Four options are given to you. Minus 1, 1, 2, minus 2. So it is minus 1. All right, now let's move on to the next question. The remainder when 2x cube minus 7x square minus 10x plus 24 is divided by 2x minus 3 is dash. So you just have to divide 2x cube minus 7x square minus 10x plus 24 by 2x minus 3. So what is your remainder? So this question is being asked in the year 2009. You can quickly try and give me your answer, students, because after this we'll have chemistry. So quickly do it. And what is the reminder when you're going to get? All right, so here it is 0. It means that it is perfectly divisible. All right, yes. So good that many of you gave me the correct answers, but still the others who have not answered should answer these questions in the next class. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology, and always feel free to write to us for any questions or suggestions to our WhatsApp number
733-728-5228. 733-728-5228. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel and tell about our classes to your friends, to your neighbors, to your teachers, so that they can also subscribe to our channel and get benefited by it. Thank you, students. And now we'll have chemistry. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Very good evening, students. Glad to meet you all today. So let me share my presentation in just a minute. In the previous class, we have started chemical bonding chapter and we have few more concepts to be discussed. We have stopped near Vesper theory. So let us see, learn about this theory and we will go on further. Yes, I think everyone are able to see the screen. So VSEPR theory. Okay, what is this VSEPR theory? It is valence shell electron pair repulsion theory. Okay, it is valence shell electron pair repulsion theory. సో ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ అనేవి వాటిలో అవి ఓరియంట్ అవుతాయి. ఎలాగా టు మినిమైజ్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్, వాటి మధ్యన ఉన్న రిపల్షన్స్ని మినిమైజ్ చేసి ఆ ఇంటర్ రిపల్షన్స్ అనేవి మినిమైజ్ అవ్వడానికి అరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఓరియంటేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్. సో ఇక్కడ ఎందుకు అలాగా అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే రిమెంబర్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ pairs are negatively charged. అంతే కదా, అవి ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి దాని సబ్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, నెగటివ్ ఛార్జ్ అవుతుంది. సో ఇలా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వలన వీ నో ద వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ లైక్ చార్జెస్ రిపల్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ రిపల్షన్ వల్ల పాసిబుల్ కొలిజన్స్ జరగచ్చు కదా. సో ఈ కొలిజన్స్ జరగకుండా దే విల్ మూవ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. They will move far away from each other. So, ఈ movement of the electron pairs far away from each other will orient the electron pairs inside a molecule and they will reduce the repulsive forces between them. That is the purpose of this theory. సో ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ వలన ఏం జరుగుతుంది అంటే వీ కెన్ డిసైడ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. సో ఒక మాలిక్యూల్ తాలూకు షేప్ దేని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ థియరీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ దిస్ థియరీ ఇన్ డీటెయిల్. సో యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్ హియర్. Like electron pairs they are getting separated to two opposite poles. Why they are getting oriented like that? To avoid repulsion between them. So let us see what are the types of electron pairs. These are generally bonding pairs, that is they form the bonds, and non-bonding pairs which are also called as lone pairs. ఏవైతే బాండ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాయో వాటిని బాండింగ్ పెయిర్స్ అని అంటాము. ఏవైతే బాండ్స్ ఫామ్ చేయకుండా సపరేట్గా ఉంటాయో వాటిని నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లోన్ పేర్స్ అంటాం. అవి ఎలోన్గా ఉంటాయి, దేంతోని బాండ్ని ఫామ్ చేయవు, అందుకే దానికి లోన్ పేర్ అని పేరు. సో లోన్ పేర్స్ రిపెల్ మోర్ స్ట్రాంగ్లీ దాన్ ద బాండింగ్ పేర్స్. రీజన్ ఏంటి? బాండింగ్ పేర్స్ మధ్యన బైండింగ్ ఎనర్జీ ఉంది. సపోజ్ ఏ అనే ఎలక్ట్రాన్ బి అనే ఎలక్ట్రాన్తో బాండ్ అయింది అనుకోండి, వాటి మధ్యన ఎనర్జీ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇది ఉంది కాబట్టి రిపల్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి అంత ఎక్కువగా ఉండవు. అదే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకోండి, దానికి ఇంటర్నల్గా బాండింగ్ లేదు కదా, లేకపోవడం వల్ల ఈజీగా రెపెల్ అవుతుంది అనమాట. సో లోన్ పేర్స్ హ్యావ్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రిపెలింగ్ మోర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద బాండెడ్ పేర్స్. So before going further into the shapes of the molecules, let us learn so many more things. There is an order of repulsion. Okay, order of repulsion. సో ఏ విధంగా రిపల్షన్ ఆర్డర్ని మనం ప్లేస్ చేయగలం? లోన్ పేర్ రిపల్షన్ ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, బికాస్ లోన్ పేర్స్ విల్ రిపెల్ మోర్ స్ట్రాంగ్లీ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేది లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్. సో లోన్ పేర్కి బాండ్ పేర్కి ఉన్న మధ్య ఉన్న రిపల్షన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది.
bond pair repulsion అనేది last position ఇస్తాము. Okay, so based upon the repulsive forces we can arrange in this descending order. Lone pair repulsion is greatest repulsion force. Lone pair bond pair is medium. Bond pair is lowest repulsive forces. So this is what you have to remember as the order of repulsion. So next we'll go further into the shapes of the molecules. There are 4 shapes of the molecules. So what are these shapes? We will be learning in detail. First shape is called as the linear shape. Linear shape of the molecule. This is also called as ball and stick model. Okay. చూడు బాల్స్ తోని స్టిక్స్ తోని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఈ స్టిక్స్ బాండింగ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, బాల్స్ అనేవి ఆటమ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అలాగే దీన్ని స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, మనకి 2 రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి. బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్ లేదా స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్. అంటే బాండింగ్ ని చూపించేది బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్. ఇక్కడ బాల్ విల్ రిప్రజెంట్ ద ఆటమ్, దిస్ విల్ స్టిక్ విల్ రిప్రజెంట్ ద బాండ్. ఓకే, సో ఈ బాండింగ్ ఏమి చూపించకుండా డైరెక్ట్గా అవి కలిసి ఉన్నాయి అని చూపించేది స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్. అంటే ఇక్కడ మధ్యన ఉన్న స్పేస్ని ఫిల్ చేసేస్తున్నాం. 3 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటి మధ్యన స్పేస్ని స్టిక్ ద్వారా చూపించట్లేదు. సో ఈ రెండిట్లో ఏ డిజైన్తోనైనా మనం లీనియర్ మాలిక్యూల్ని చూపించగలుగుతాము. సో లీనియర్ మాలిక్యూల్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే వీటి బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees ఉంటుంది. ఓకే, ద బాండ్ యాంగిల్ just a minute. Bond angle of linear model is 180 degrees. అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది అనమాట మనకి. 180 degrees is the 180 degree is the bond angle between the atoms in the linear arrangement. Okay, so ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉంటే మనకి ఎన్ని పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మనకి లీనియర్ మోడల్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 2 లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మనకి లీనియర్ మోడల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. బేస్డ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ అని కాదు, బేస్డ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ద బాండ్ యాంగిల్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఫార్మ్డ్. సో మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఈ ఆటమ్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేరు, ఇంకొక ఆటమ్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేరు, ఆ 2 కూడా 2 ఆపోజిట్ పోల్స్లో ఓరియంట్ అయి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఫార్మ్ అయ్యే బాండ్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్. దీనికి ఒక వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బెరీలియం క్లోరైడ్, BeCl2 అనే మాలిక్యూల్. ఇట్ ఫాలోస్ దిస్ లీనియర్ మోడల్. Excuse me. Next type is called as bent shape. Bent shape is also called as V shape. ఓకే, చూడ్డానికి V shape లో ఉంటుంది. సో దీనికి కూడా మనం బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ ద V shape, ఇన్వర్టెడ్ V shape ఉంది కదా. సో ఈ విధంగా అరేంజ్మెంట్ కానీ ఉంటే రిపల్షన్ ఆ విధంగా జరిగితే దాన్ని మనం బెంట్ షేప్ అని అంటాం. స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్లో కూడా మీరు ఇలా చూపించవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఏ V ఆల్మోస్ట్, రైట్, ఇన్వర్టెడ్ V లా కనిపిస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద బెంట్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ బెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉంటే ఫామ్ అవుతాయి అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే, 3 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. మనకి 3 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కానీ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఈ బెంట్ షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్, 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. జస్ట్ ఎ మినిట్. Please excuse me. So if there are 4 electron pairs in total, where 2 bond pairs and 2 lone pairs, 2 bond pairs, 2 lone pairs కలిసి ఉంటే, then we are calling it as 4 electron pairs, and such type of molecules will exhibit this bent shape or V shape. దీనికి ఒక వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ H2O. ఓకే, వాటర్ మాలిక్యూల్ is a wonderful bent shaped compound. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్. మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఈ టాప్ మోస్ట్ గ్రే కలర్ బాల్ ఉంది కదా, దిస్ విల్ ఓరియంట్ 3 other balls like this, డైమండ్ లాంటి స్ట్రక్చర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే,
ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3D ఓరియంటేషన్లో మాలిక్యూల్స్ అనేవి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అది యాటమ్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కావాలంటే టోటల్ 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కావాలి. 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. ఓకే, ఇన్ టోటల్ 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్లో కూడా 3 బాండ్ పేర్స్ ప్లస్ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిసి మనకి ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దీనికి అంటే అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ NH3. అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ సేమ్ ఈ విధంగానే ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్లో ఓరియంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ట్రైగోనల్ పిరమిడ్ ఇందాకలా బెంట్ మోడల్కి మనం బాండ్ యాంగిల్ చెప్పలేదు. బెంట్ మోడల్కి బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 104.5 degrees. Just a minute. 104.5 degrees is the bond angle for bent model. Okay. Now let us see what is the bond angle for trigonal pyramidal shape. The bond angle for trigonal pyramidal shape is 120 degrees. Okay. 120 degrees is the బాండ్ యాంగిల్ ఫర్ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్. అంటే ఏ రెండు మీరు ప్లేన్స్ని చూసినా కూడా 120 degrees డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్లో మనకి ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్ని. ఒక మంచి సెంటర్ మాలిక్యూల్, దానికి అటాచ్డ్గా 3 మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. వాట్ ఈస్ దిస్ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్? సో బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్లో మనం టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దెర్ ఆర్ 4 molecules which are attached, 4 atoms which are attached to the central atom. Okay, this representation is called as tetrahedral representation. బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్లో అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఒక సెంట్రల్ ఆటమ్కి 4 atoms అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ అంటాము. టెట్రాహెడ్రల్ షేప్కి బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 109.5 degrees is the bond angle for tetrahedral shape. You have to remember all these bond angles. And total ఎన్ని pairs of electrons involve అయ్యి ఉంటాయంటే 4 electron pairs. 4 electron pairs. 4 electron pairs కానీ మనకి ఈ విధంగా ఓరియంట్ అయి ఉంటే అప్పుడు మనం దాన్ని టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ అని అంటాం. ఈ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్కి ఉన్న వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీథేన్ మాలిక్యూల్. ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ CH4. ఓకే, మీథేన్ మాలిక్యూల్. మీథేన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఎన్ని షేప్స్ చూసాం ఇప్పుడు? వీ హ్యావ్ సీన్ లీనియర్ షేప్, వీ హ్యావ్ సీన్ బెంట్ షేప్ ఆర్ V shape, we have seen pyramidal shape, we have seen that is like trigonal pyramidal shape, we have seen trigonal we did not see what is trigonal planar, right? I will just show that also before going to this concept. What is trigonal planar shape? Trigonal planar shape, trigonal planar, ఈ షేప్లో there will be 3 electron pairs involved. 3 electron pairs are involved. 3 electron pairs ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. 3 కూడా బాండ్ యాంగిల్ ఎంత డిఫరెన్స్లో ఉంటాయి అంటే 120 degrees డిఫరెన్స్లో ఉంటాయి. 120 degrees is the difference in the bond angle. This is called as trigonal planar shape. దీనికి BF3. Okay, boron trifluoride is the example for trigonal planar shape. Now let us see what are intermolecular attractions. Intermolecular attractions అంటే ఏంటి? The attractive forces between the molecules కదా. ఇంటర్ అంటే in between. So intermolecular forces of attraction ఏంటి అంటే these are called as van der Waals forces of attraction. So attraction between molecules ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే because of a weak bond which is called as van der Waals forces of attraction. These are the weak attractive forces. ఇవి చాలా వీక్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యన ఫామ్ అయ్యేటువంటి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనమాట ఇవి. నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి? నిన్న ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం వాట్ ఈస్ పొలారిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ పొలారిటీ. ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే 2 చార్జెస్ కింద స్ప్లిట్ అవ్వలేవో అలాంటి వాటిని నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం.
సో ఇలాంటి నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మరి ఎలా కలిసి ఉంటాయి, వాటి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ is also a strong attraction between the special polar molecules. పోలార్ మాలిక్యూల్స్ కానీ మనకుంటే ఆ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య నుండి స్పెషల్ బాండ్స్ ఏమని అంటాము, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉండేదాన్ని వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అంటాము, పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉండేదాన్ని హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఇన్ డీటెయిల్? Non-polar molecules can exist in liquid and solid phases because van der Waals forces keep the molecules attracted to each other. సో నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి లిక్విడ్ కింద సాలిడ్ ఫేజెస్ కింద ఇలా డిఫరెంట్గా ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ కీపింగ్ ద మాలిక్యూల్స్ టుగెదర్. ఒక మాలిక్యూల్కి ఇంకో మాలిక్యూల్కి మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనమాట ఇవి. వీటిని వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అంటాము. మోస్ట్లీ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్లో ఉంటాయి. They exist between carbon dioxide, methane, carbon tetrachloride, carbon tetrafluoride, diatomic molecules, monoatomic molecules, ఇలా varied molecules మధ్యన మనకి వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. Now let us see what is the periodicity of van der Waals forces. అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఈ ప్రాపర్టీ ఎలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది? దే ఇంక్రీజ్ విత్ ద మాలిక్యులర్ మాస్. సో ఎప్పుడైతే మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఆటమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుందో అలాంగ్ ఏ పీరియడ్ ఆర్ అలాంగ్ ఏ గ్రూప్, సో ఆ ఎప్పుడైతే మాలిక్యులర్ మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దే ఇంక్రీజ్ విత్ క్లోజర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్. మాలిక్యూల్స్ మధ్యన క్లోజ్ డిస్టెన్స్ ఉంటే కూడా వాండర్ వాల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. డిక్రీజెస్ వెన్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫార్దర్ అవే. ఎప్పుడైతే పార్టికల్స్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అనేవి తగ్గుతాయి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై హైడ్రోజన్ బాండింగ్? ఇందాకలా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ పోలార్ అట్రాక్షన్స్ లైక్ మ్యాగ్నెట్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి పోలార్ మాలిక్యూల్స్, ఒకదానికొకటి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో దిస్ అక్కర్స్ ఓన్లీ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్ అండ్ అనదర్ ఆటమ్. లైక్ ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్కి ఇంకొక మాలిక్యూల్లో ఉన్న అదర్ ఎలిమెంట్కి, లైక్ నైట్రోజన్ కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, ఫ్లోరిన్ కానివ్వండి, ఇంకా వేరే దానికి అటాచ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఫస్ట్ H2O మాలిక్యూల్ ఉంది, సెకండ్ H2O మాలిక్యూల్ ఉంది కదా. ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈ ఆటమ్కి సెకండ్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఆటమ్కి మధ్యన ఫామ్ అయింది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది. ఎందుకు? ఇది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్, అది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్. ఓకే, ఈ డైపోల్ వలన అంటే రెండు ఛార్జెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం వలన మనకి పోలార్ మాలిక్యూల్స్లోనే ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనే ప్రాపర్టీని మనం క్లియర్గా చూడగలుగుతాం రాదర్ దెన్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హైడ్రోజన్ బాండ్. Hydrogen is shared between two atoms of oxygen or two atoms of nitrogen or two atoms of fluorine of two different molecules. ఎప్పుడైనా రెండు డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యన టూ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మధ్యన కానీ, టూ ఆటమ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ మధ్యన కానీ, టూ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ మధ్యన కానీ మనకి హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. వై డస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అక్కర్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అసలు ఎందుకు అక్కర్ అవుతుంది? నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ and small atoms with stronger nuclear charges, powerful atoms, these are very highly electronegative molecules. సో అసలు ఎందుకు ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది అక్కర్ అవుతుందంటే నైట్రోజన్ కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, ఫ్లోరిన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి స్మాల్ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి న్యూక్లియర్ ఛార్జెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉన్న న్యూక్లియర్ ఛార్జెస్ కూడా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఛార్జెస్. ఈ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఛార్జెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే పాజిటివ్గా ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల హైడ్రోజన్ వాటితో బాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ డిక్టేట్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. అసలు ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ని బట్టే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిసైడ్ అవుతాయి మాలిక్యూల్స్కి. Strong intermolecular forces causes high boiling point, melting point and slow evaporation of a substance. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రీజన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు A అండ్ B అని రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రెండు మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్యన విపరీతమైన హై ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక మాలిక్యూల్ని ఇంకొక మాలిక్యూల్ టైట్గా పట్టుకునింది, అవునా, బికాస్ ఆఫ్ ది అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎందుకు రేజ్ అవుతాయి అంటే, ఒక ఇగ్నిషన్ కావాలి, ఆ ఇగ్నిషన్ ఆర్ ఒక ఇనిషియేషన్ కావాలి దేనికి, బాండ్ బ్రేక్ అవ్వడానికి. ఆ ఇనిషియేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే, ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్యన ఉన్న బాండ్ కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మాత్రమే మనం ఆ రెండు మాలిక్యూల్స్ని బ్రేక్ చేయగలుగుతాం, అంతే కదా. సో ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయో అంతకన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, హీట్ ఎనర్జీ కానివ్వండి, లైక్ అందుకే బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ లాంటివి హైకి రైజ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఎవాపరేషన్ కూడా స్లోగా జరుగుతుంది, చాలా స్లోగా, బికాస్ ఆఫ్ ది బాండ్ బ్రేకింగ్ ఈస్ డిఫికల్ట్ in case of the strong intermolecular forces. So that is what is for today. So we have discussed what is valence shell electron pair repulsion theory. We have discussed different shapes of the molecules with various examples like ట్రైగోనల్, ప్లేనార్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ చూసాం కదా మనం ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ స్ట్రక్చర్స్ని రివైజ్ చేసుకుందాము. దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 5 మోడల్స్. వన్ ఈజ్ లీనియర్ మోడల్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 180 degrees బాండ్ యాంగిల్ ఉన్న మోడల్ ఇది. ఓకే, ఇది ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ మధ్యన చూపిస్తుంది అంటే, 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేటికైతే ఉంటాయో ఆర్ 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ వేటికైతే ఉంటాయో అలాంటి మాలిక్యూల్స్ మధ్యన మనకి ఈ లీనియర్ బాండ్ యాంగిల్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ రివైజింగ్ ఆల్ ద స్లైడ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ టుడే సో దట్ it will help once again for the people who might not follow before. So ఈ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా 180 degrees బాండ్ యాంగిల్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్. అలాగే బెంట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇవి కొంచెం వి షేప్లో ఉంటాయి, ఇన్వర్టెడ్ వి షేప్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీటి మధ్యన బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, జస్ట్ సెకండ్, ఎస్, వీటి మధ్యన బాండ్ యాంగిల్ 104.5 degrees ఉంటుంది. దీనికి ఒక వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ ఈస్ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్. ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్ ఈజ్ లైక్ చాలా స్పెసిఫిక్ షేప్. కొన్ని మాలిక్యూల్స్లోనే ఎక్కువగా ఈ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ అనే షేప్ని మనం చూడగలుగుతాం, లైక్ అమోనియా లాంటి మాలిక్యూల్స్. సో ఇందులో ఏంటంటే 3 బాండ్ పేర్స్ అండ్ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అసోసియేట్ అవుతాయి. 3 బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టుగెదర్గా అసోసియేట్ అయ్యి మనకి ఈ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ అనే షేప్ని ఫామ్ చేస్తుంది. టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ మనకి బాగా తెలిసిందే. మీథేన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సెంట్రల్ ఆటమ్కి 4 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే 3 టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లో 4 ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ అనేవి టోటల్గా మనకి అరేంజ్మెంట్లోకి వస్తాయి. మీథేన్ అనేది దీనికి ఒక వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 109 degrees అండ్ 109.5 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్ని నేను ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేయలేదు. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్ 3 పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ అసోసియేట్ అయితే, రిపల్ అయితే, అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే షేప్ని ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అంటారు. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ షేప్. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్లో ఉండే బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees ఉంటుంది. సో రేపటి క్లాస్లో మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్ చేస్తామో, ఆర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రాబబ్లీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో, ఐ విల్ బీ taking about this objective regarding whatever the topics we have discussed till now. Okay, so ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి, బికాస్ వీ హ్యావ్ 5 more minutes, సో దట్ ఐ విల్ బి టేకింగ్. ఇప్పుడు కెమికల్ బాండింగ్ మనం ఏదైతే కంప్లీట్ చేసామో ఇప్పటి వరకు, ఏదైనా ఒక చిన్న మీకు డిస్కషన్ కావాలి అంటే నాకు చాట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి, సో దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ దట్. ఎస్ దివ్య, వాట్ ఈస్ ద డౌట్? Yes, Divya. Please text the doubt in the text box. Please text your doubt in the text box. I have trigonal pyramid. Okay, trigonal pyramidal shape ni malli explain cheyamani adugutunnava. Just I am showing the PPT once again.
Yes. Yes. ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్‌లో ఎలాగంటే ఒక సెంట్రల్ యాటమ్‌కి సపోజ్ ఇది సెంట్రల్ యాటమ్ అనుకోమ్మా. దీనికి 3D ఓరియంటేషన్‌లో 3 కంప్లీట్ కార్నర్స్‌లో వేరే 3 ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ మనకి బాల్ అండ్ స్టిక్ మోడల్‌లో ఆ సెంట్రల్ యాటమ్‌ని 3 సెపరేట్ యాటమ్స్‌ని కూడా మనకి రిప్రజెంట్ చేశారు. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ యాటమ్స్ సెంట్రల్ యాటమ్‌కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ బాండ్. ఈ బాండ్‌ని స్టిక్ కింద రిప్రజెంట్ చేశారు. ఓకే. స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్‌లో అన్నీ టుగెదర్‌గా ఫ్యూజ్ అయ్యి చేశారు. బికాజ్ వి డోంట్ షో ద స్పేస్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ ఫిల్లింగ్ మోడల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, నో? Okay. Any more doubts except for Divya? So shall we stop here for today? Okay. Smriti ma'am. Thank you so much, students. In tomorrow next class,